nabadde manyigwa omu ku bagenze Bungereza n'omukulembeze wamu yatulaze ng'ali mu kudduka emisinde ejja kabaka birthday run ng'ali eyo aga ndi mu ssaza lya Ssaabasajja ery'e Bungereza. Yes. President ne bakama bange Secretary General ne Leader of Government Business naye ng'ataba mukama wange mu kibiina tubayita the triplet, the Noop triplet. The Noop triplet bali Bungereza. Wano? David Lewis Rubongoya, Sabawandiisi, omwogezi w'ekibiina Joel Ssenyonyi ne President Kawejjungira. The triplet bali mu London for official duties. Ojja kujjukira nti jjoli abalamu waliwo ensinkano y'abakulembeze b'e Bungereza abakyalira ku President naye enjogerezaganya tezaakomaawo paka okubanga kyali kibeetagisa ate okugenda e Bungereza okukola emirimu emitongole. Obuvunaanyizibwa bwa National Unity Platform mu bintu ebimu bye tusimbyeko essira mu mawanga ge tutambuddemu ag'enjawulo kwe kuba nti tuteekateeka first president okubanga bw'aba amaze okwashuminga office taba na burden ya kugamba nti ate olandinga oti e London ate okwatagana na diplomacy kye because our country has been left behind for 40 years. Kakati nagamba it is work in progress, both in government but also in liberating the nation. Thank you. So they are doing that. Together to Bwana Waiso, we hear you're pushing something to do with protest vote. Yeah. What is this? That does it mean temugenda kuvuganya mukalulu kino kiki muvuga? Tulunoonya okukolawo enjawulo kwebyo ebitakolebwangawo ko omulundi guno. Bwe weetegereza the pattern of elections okuva ndowooza mu 2006 awangula si abadde alangirirwa. Nkuzizaayo paka ku Dr. Kanukiza Besigye. Era lumu ndowooza mu kaluka 2010 FDC yakajjamu mu defiance era yali etaddewo kye bayita power 10 ekyali kirina okubayambako to resist era okutopolinga enenkola. Naye bw'otunulira power 10 eyo yajja at the periphery, at the tail end ng'olwedde tuli mu kalulu. So protest vote gye tugendamu njagala bannayuganda basooke bamanye nti an election is a constitutional process. Bw'oba ogenda constitution ya Uganda egamba nti buli myaka 5 wajja kubeerangawo okulonda. Ekyo kiri mu constitution semateeka. Kitegeeza buli wabeerawo emyaka 5 okulonda kya buvunaanyizibwa era kirina kuba kya buwaze eri buli munnayuganda okwetaba mu kulonda okwo after every 5 years because that is the accounting litmus test for abantu be muba mwawula obukulembeze to execute administration on your behalf. Kakati abantu abo bamala buli myaka 5 report card balina ogikomyawo gye muli mmwe bananyini nsi. Kyova by National Unity Platform we speak about servant leadership. Kakati bwe mujja buli mu kalulu myaka 5 akalulu ko kaba kalina okubeerawo naye kalina obuzibu nti akalulu kano mu buzibu bwe kalina ekisooka akateekateeka munyaguluzi atwala ebitali bibye nti abantu basalawo ekirala ye ate n'alayiza omulala akateekateeka katolondi ku Electoral Commission. Ekyokubiri akalulu under such circumstances bw'oba owulira nga toli mumativu ne Alizat ateekateeka akalulu alangiridde nzija you have the opportunity of going to court. Nzija. Why would you make this an issue? You see kati nyinza obutamalayo kiri naye ndowooza ojja kunziza. Okay, continue. So mu process eno okuba nti bannayuganda bakizudde nti akalulu kabe for example akalulu ka 2026 nali wano ku TV kati ennaku zino omuntu ono gwenjogerako wa NRM bw'aba wakisanga alina n'amazima akomewo bamuyita Wakida nga by 2024 early 2024 yalina report mu desk ye ng'epolinga Kyagulanyi with over 75% mu kalulu aka 2026 as opinion poll. Naye ab'NRM be baali bamuwadde sente okumufacilitatinga
okukola opinion polls ezo. So bwe balaba results ne bazisigaza mu mmeeza. Kitegeeza nti agenda okuwangula akalulu mu maanyi g'abantu amanyiddwa, naye waliwo eyeeteeseteese okubba. Ontegedde bulungi? Waliwo eyeeteeseteese okukola ki? Okubba. Kungu bwe bakeera ku makya n'okeera ku makya ng'engoye ze ezo baazibbye, totandika okutambula bwereere. Era otusala amagezi n'ofuna engoye naye n'oziyiza omubbi obutaddamu kutwala ngoye z'olimu. Ontegedde bulungi? Kakati protest vote y'Abannayuganda ekisooka, it is an empowerment process towards that election. Nti gwe buli munnayuganda olina okwenyigiramu because it matters ng'okwenyigiddemu. Naye ekyo kye weenyigiddemu tokyenyigiramu bwenyigizi nti ogenze n'olonda, tekitandikiraawo, kitandikira ku sensitization. Kati obuvunaanyizibwayo as a citizen in an election buli ki? Ekisooka okalonda, okanoonya, okalonda n'okakuuma, okumakinga sure nti ebyo ebivudde mu kalulu ako byebyo ebirangirirwa. Kakati National Unity Platform era buli muntu ne NRA yandibadde nsanyufu nti National Unity Platform erese system egenda okumakinga sure nti awangudde yakola ki? Yalangirirwa. Kubanga ffe tukiwalinga bubbi. Ombuuziza ekibuuzo nti as you go for this protest vote, lwaki temutunulira the legal regime? It might be part of the process in protest. Nga wajja kubaawo emisango mingi egigenda mu court during the election. Nkugambye tugenda kukola bye tutakolangako okulaba nga omwagala w'abantu Kyagulanyi Robert Ssentamu atula mu ntebe wa president. Awo bagenda kutuwulira. Kuba kuno tewali muzannyo, tewali excuse yonna. Tulina okukola ebisaanidde okukolebwa ate nga tugenda kubikola paka nga Kyagulanyi atudde. Omukulembeze gwe tulonze gwe twetaaga owaffe atudde mu ntebe. So omubbire bujo batekayo babbire. Kuno twagala mukulembeze owaffe.
anti kugambye protest vote 2026 because I've also had people saying before you go to people I want nothing has changed. Let me elucidate this. Twagenda mu 2021 bwana waisha nemukakasa eggwanga funandaga muntu ogenda olonda ebisigadde bitulekere ani yawangula President Museveni abumanyi yerangirira as per the Electoral Commission yerangirira obukadde mukaaga kati ke kalulu kojja okujjukira nga ne byabakama nga alanga results empapula bazimuwanga nga abutaabutana nazo bino bye twogera biri realistic kyenjagadde okugamba obuzize ekya kooti ate bangi bakibuuza court has pronounced itself on elections of Uganda more than once ate abali mu buyinza ne bagana ogoberera kooti mu musango gwa Amama Mbabazi versus Yoweri Kaguta Museveni kooti yayise ebiragiro butya akalube kalina oteekebwa tewali n'eki kyali kiteekeddwa mu nkola tuyina the Citizens Compact eya Hotel Africana 2015 eyo document tewali n'eki kye baateekamu okujjako bwe bajjamu kiri kye twagamba nti omuntu anaabanga ku head of the Electoral Commission will be a judge ne bagenda ne banoonya kada judge yali yawozesa Kizza Besigye mu musango gwa reepu ogw'ekijingirire ne bamuleeta ne bamu obwa chairperson wa Electoral Commission kubanga ye asobola okukola ekintu kyonna kye baagala kakati ng'oyima tegedde nti eri ababbi oyina okuzimba capacity oyina okubuildinga capacity egenda okwaŋŋanga obubbi nga bw'obeera eka n'omanya nti ekitundu kye wasengamu nti mulimu abaana banyugunya bayita ekiro maanyi ga kufulu g'onoonya noga nti eriyo n'okufulu ekaaba eriyo n'okufulu ekola bweti. So we are building now capacity to protest the rogue impunity during elections. The militarism omanyi bulungi nnyo walabye ekyabadde Kawempe kati bw'oba watunulidde Kawempe okuguguba okusinziira okukakasa obuvumu omutima ogw'okuwangula ogwayoleseddwa Kawempe gwe twagala nga obudde bukyali tugusige mu ggwanga lyonna si only for national unity platform but for democracy kubanga oli asobola okwaisolatinga n'agamba nti they may be doing it for themselves. We are doing it for Uganda. So Kawempe yabaddemu ku examples of protest vote. Yes. So that was a protest vote. Yeah, that was a protest vote. Walabye beating all odds. Did you see everybody was turnout? All out. The turnout. Because you see, yes. Ekimu kubiri mu protest vote. Kwe kunga abantu bave mu bungi. Yes. Balonde. Yes. Bakume n'akalulu. Yes. Ate bwe Kawempe example. Nga not even 10% bebavudde okwetaba mu kalulu kano. Nze nina ekizibu kimu nga waiswa and maybe this I should speak it as a person. Yeah. First of all, in the experience of the politics I've been around, there is a problem with our electoral registers. They are bloated. Sure. Yes. There is a lot of ghost people in our registers. Because twine about 190 something. I want to do it. Njagala kuchogerako mbugazi. Ekyokubiri bw'otunuulira akalulu kano nolwaki tukuyita ka protest vote bo baali tebaagala muntu yenna kwetaba mu kalulu era bo baali bategese akalulu kaabwe okubba obululu bwabwe kasanvu balayirire mu kasanvu nga baziyizza buli muntu yenna bakubya abantu bonna bakuba abantu okuva mu line bakuba abantu ogenda okubutagenda bakuba abantu ba intimidating abantu kakati eyo ye protest naye abantu ne basituka ne bagenda jukira nti gwe saawa zino ngamba nti protest vote numbers zaturning up zali ntono. Yes, zali ntono. One, we were in a by-election. It was not a public holiday. Mu by-election abantu bonna teba participating amuki mukalu kubanga abamba bate bali mu ekyo ekitundu abalala bali walala abalala balina okugenda okukola ku national day. It is a public holiday. Naye ekisinga okubeera important abantu abalabye Kawempe kisoboka kubanga Kawempe ba intimidating abawagizi baffe bangi ku luno bategedde nti musobola okuguguba ne mulemezaamu. What has changed that is why since 2021? What has changed? Because you claim I am the deputy spokesperson. Yeah, but again you claim akalulu ka 2021 kabbibwa. You claim so. But again oganti eyalonda akakiko ebyokulonda then ye mwami Museveni asigadde nga yombe yalonda ne system esigaddewo. Yes. What has changed? We are beating the system now. Okay? We won the election. Now we are beating the system. That's what we are doing. Chetukugamba.
It is a protest vote because we are beating the system, and we will beat the system. We have beat the system in Kawempe. We will beat this system. Chetukugamba, we are preparing. It is a protest against impunity. It is a protest against militarism. It is a protest against thuggery. It is a protest against corruption. It is embedded in that day, in that process that is going to change governance. Totunulira kulonda koka okugulawo bannayuganda in this electoral process, because an election si lunaku luliroka. Obuvunaanyizibwa bwaffe mweno protest vote nga bw'ogambye nti it has been the same. Kati ndi wano ndi mu kusomesa. Fundamentally luli saaliwo. I am the deputy spokesperson of National Unity Platform. Tukagendamu ng'omuzindalo nze ngulina nkubuulira. And these the usual empty promises you've been making. No, they cannot. For example, you made so many promises. Give me two. I remember. Give me two. Tugenda Ntebe Montebe. Yes. Have you gone there? We are. It is work in progress. No, you said it in 2021. It is work in progress. It is work in progress. Kankubulira osobola okuba ogenda Masaka. Emmotoka nobanga eweddemu amafuta nokyama ku petrol station nojjuzaamu. Kitegeeza totuuke Masaka. Osobola olugendo lwe tuliko lwa kununula Uganda. Teruliiko kukoowa paka ng'enunuddwa. Tetuliiko kwekkiriranya paka ng'enunuddwa. Olugendo n'olutabaalo lwe tuliko lwa buvunaanyizibwa nti tulina okuba nga tulafuubana buli lunaku. Bannayuganda bali gwe ky'oyinza olowooza nti tulemeddwa. Bo batubanja kiri ekyokulaba nti tukyusa obukulembeze. Ate Katonda n'atuwa ekisa nti omukulembeze twamufuna. Eriyo ensi eziri we tuli nga tebalina mukulembeze agenda kuddako. Okay. So kyetulina. So you're sure that ate kino si kya muntu omu, si kya Waiswa, si kya Joero, si kya President Kyagulanyi, wabula kyange naawe n'oli. Fenna, it's our responsibility okujjako obukulembeze obubi. Ate kirina mu ssemateeka okukola kyonna kye musobodde okukola mu mateeka okujjako obukulembeze obubi, okujjako ababbi b'obululu. Jeno Museveni takyalina mandate ebeera mukulembeze waffe. Kyetwava twagala nti protest vote. Fenna tuve mu bungi tukalonde. Manyi baagala nnyo wano okuteekawo eyo narrative, okutukyayisa, okutwetamya. Okitegedde, mulonde batono. Era tuvola abakola ebyokukangakanga ne batiisatiisa wano batiisatiisa wali. Mulonde batono. Okitegedde, muteekemu amaanyi matono. Ate tunaakola tukyera bajja kukabba. Ekyo baagala kye tuteekamu. Tebagala tufune BD evaayo mu bungi. Naye nga sife nga tuvaayo mu bungi, kana kalulu tukawangula. Ne batulangirira ku mpaka ng'ekyabadde Kawempe nga bagezaawo gattagatta bagatte ku babbe nga tewali. Muganda wange abantu abali mu Buganda muli mu miliyoni 9. Bantu mmwe singa muvaayo ne mulonda. Kyagulanyi n'afunako miliyoni 8 oba 7. Jeno Museveni n'afunayo emu oba emitwalo 5. Okitegedde, ne tugenda e Busoga miliyoni ziriyo 3. Kyagulanyi n'afunayo 2. Kyagulanyi odda bagenze miliyoni 10. Okitegedde, Jeno Museveni yajja kusigala wali ku miliyoni 5. Ko bwajjayo engulu jabbira. Okitegedde, ne mweno side za nkole jabbira. Bwagattagatta abali mu miliyoni 5. Okitegedde, meaning tujja kuba tumulesaawo ffe nga tuli mu miliyoni 10. Bantu mmwe muzuukuke, mugaana ogenda okulonda ne muddaawo ne mwetiriboosatiribosa ne muwozera bajja kukabba naye nga tolonze. Muveeyo wabeere nga Kyagulanyi ku beginning nga alina miliyoni 7. Ewatali kubuuza. Kati nga Jeno Museveni bw'agenda eri okubbabba ajja kujjako awo ajje mu 5 ze. Kyagulanyi asigala akyali waggulu miliyoni 2. Okitegedde, Kyagulanyi bwagattagattako eri ewalala bwafunyefunyeyo ne bwegiba mitwalo 5 miliyoni 1 agende mu miliyoni 8 aba awangudde. Negwe bala okuva Jeno Museveni atandikano abeera mu miliyoni 5 ye tavaawo ye kyafuuka kikwate kye. Katulina okumanga omuntu gwe tulina abiitinze ng'ali waggulu wa miliyoni 5. Jeno Museveni aba agenze bwonga motamu nasobola okusigalawo nga Kyagulanyi na miliyoni 10 nga Jeno Museveni alina 5 nagamba muno nja kusigalawo ng'olida alina hafu ye. Okitegedde, just ffe twemereddwa okumanya kiki kye tulina okukola. Ffe twemereddwa okumanya tulina okulonda. Eva batuteekamu temulonda. Awo ne bagaana okunoga nti bano nkodo mali kiki. Bana ebintu bibisoboka. Mugjeemu ekyo ekikwate kye mwakwata mbu ejja kubba akalulu. Abba kataliiwo. Okitegedde, temuyinza banga Kyagulanyi muwadde miliyoni 4. Nga Jeno Museveni afunye 3 n'oga atajja kuzibba. Kati abantu abali mu Buganda mukola ki? Mmwe mulina obuvunaanyizibwa okukyusa eggwanga ne muteekako omukulembeze omulala. Bukyanga Uganda etandikawo, Buganda ekyusa obukulembeze bwa kuno.
muri milioni 9 mukolachi ewaka bagundi eno positive vote agala buli muntu kina buli muntu ali mu Buganda oveyo olonde Kyagulanyi kala afune milioni 7 for the start nga zivudde mu Buganda tugende Busoga Kyagulanyi afune milioni 3 for the start nga zivudde Busoga bugata ku musavezo milioni 10 kajira Museveni abantu kwatirawa oseged ne babbe walayo na ne babba ne befurukuta tebasobola kuziweza wabo gatabira ebitundu ebirala tebasobola kuweza milioni 7 tekisoboka bugata gata ebiri ebitundu jeno Museveni jabbira bugate 2 no gate 2 abali mu milioni 4 oseged eyo jawangula je yekiriboseza kati no najja nafuna yakamu nafuna 5 ze kale bwabanga baseseko nafuna omukaga fulule tuli 10 abatusinga abatusanze wanga tumusinza milioni 4 otoba buwanguzi banange bino bintu byetu tino okulowo okusomesa abantu nti bino bisoboka bwe tubanga tuvuddeyo ne tulonda nga tuvudde mu kanagwera mwe yo tuvudde mu bantu simaya mu biki ate rajja kuwangula mwaba abantu mu abeeremeza wakana mugano genda okulonda mu mtusibe kwano jeno Museveni banange tuyimuke tuve mu muzanyo Baino gwanga lyaffe ebintu bisoboka abagamba tebisoboka babanyi nti temujja kulonda ne muveyo mulonde mwenna osegede abantu bonna balonde ku beginning bwati nga twali na kyacho kyayogeddwa na kimu nga Kyagulanyi dalina milioni ze 7 wali zitudde tende Kajira Museveni atandika okubba pala nnyo okulaba nga weza 7 ate tongereko ezivudde Busoga papa tongereko obulala gye walemereddwa nayo okubba papa nga tuli milioni 14 abagenda kuyitawa choka baba ina gate zangira omuntu komina half y'obulunga omusina ne wamulangirira kisoboka tekisoboka it's common sense no bajageza ko kubanga tekisoboka tebiyitawo aba munfuna tukimanyo manya nti eri jeno Museveni abbirayo kale yo jabbira tumuleka bbe fuanu watabba ewaziwo okubba wetuteeka eriisa ejjogi tukuumewo kinnaaki 10 ku kikonko kinnaakyo tumanye nti abantu bawo bonna balonze kye twetaaga abantu mwe mulonde ye protest vote muve mu malala. In 2026 bwe munagenda mu protest vote you will win the election and you will be declared winners. We are working on being declared winners. On winning the election, that is a given, because even in the last election, amidst okubantu twaliwo mu myezi egi, we beat them hands down. Paka na leero balogotana batuba bakola bwe bati they know our power. Okay. Bakoze buli kimu. Will the protest vote our power enable you to be declared yes winner? So you're sure you are sure Bwana Waiswa that you'll be declared winners in 2026? I want to assure Ugandans, njagala okugamba bana Uganda nti nga tugoberedde bye tugenda okukola byonna ebya protest vote mu 2026 nga bana Uganda twekembye nga twekyaye nga twetabyemu bana abasajja nga tubeetoolodde tusobola okuba maamulako era tusobola okulangirirwa mu constitutional process, because kyetulwana nakyo is not to be unconstitutional. We want to be constitutional. So nkukakasa nti we will beat all the odds to get declared and have our leader go to Entebbe. I can tell that the country with certainty. We will beat all odds this time round. Tuli balalamu tugenda kumenka tuzimba gaali tuzimba busobozi capacity tebakulimba. It is not going to be business as usual. Chovola olwaleero nkugamba Ugandans rally very fast, get involved, begin the sensitization, build your individual capacity. Gotobeereeyo ng'oli muna Uganda nga tosobola commandinga ku front line yo. Gwe muntu atandikirwako okukomandinga, because olaba ba foot soldier just 5 bali ku kitebe ensi yonna negwe eddalu, amagye ne gagwe eddalu, CDF nagwe eddalu, ba minister ne bagwe eddalu ne bawamba abantu just 500 people. Kakati tubagamba temwetaaga kuŋŋaana 5 wamu. Mugende eyo gye mubeera ng'omuntu omubeera n'eggaali yo y'abantu 10 ng'ogimanyi nti ku lunaku luli egenda kubeezaawo ky'otadde mu box. Kakati ffe eyenkola and you're saying bino byonna muli mateeka mutambulira singa ndi wano ng'ambyogera tetuli regulated UCC teba regulating eggaali nawulira bemulugunya ku gaali anti tebamanyi omulembe gw'abasukka gw'omanyi kitegeeza omuntu w'emyaka 83 ng'avuga nnyo 43. That's a difference of 40 years. Gangs, these are gangs that you're trying to come up with. No. This country cannot be deteriorated to gangs. This is building capacity to a civil cause of having a democratic process respected by even those with guns.
tetuyinza kukkiriza abantu emitwalo 12 in fact si 12 tetuyinza kukkiriza abantu 35 ng'omwagala w'abantu Kyagulanyi bw'atera okukirambika okukinagguka ku Bannayuganda nemwe bye baba beesaliddewo ng'abantu. Uganda is a democratic country, some people say, where we go into, you know, democratic processes abantu ne beesaliddewo wano alina okuba nga abakulembera, and that has been happening since 1996. No, it is I think General Museveni abadde mukujjukujja ekimala okusigira Bannayuganda ekifaananyi, abadde wa siyaasa ekimala, ate ekyo ye mwennyini akyewaaniramu, abadde wa siyaasa ekimala okusigira Bannayuganda ekifaananyi ekya demokrasiya, naye nga mu kyo ekituufu kiri nti it is impunity and anarchy. Na anarchy, kubanga gwe tunuulira yonna ne bw'ogenda mu 96 embooko yakaaba, ne bw'ojja mu 21 embooko yakaaba, ne bw'ogenda mu 26 embooko yakaaba, mu 2011 embooko yakaaba, mu 2021 obutemu bwakaaba, baatemula abantu. General Museveni akugamba 54 yabaleka magombe. So ate ebyo byonna byenkugamba bibaddewo mu kalulu. Practically, you see, I want people watching you, and since you're here, yamba abantu bakufune bulungi. Kiki ekinagaana embooko okukaaba omwaka ogujja mu kalulu? Kiki ekinagaana mmwe okubbibwa bwe mbanga ddala mwabbibwa nga bwe mwaleejinga mu 2021? Practically, I want to see that practical bit of it okuva gye muli. We are first of all civic awareness. But that happened in 2021. Wait, there was no. You mobilized people. There was no civic. Let me tell you. You talked to people. Let me tell you, our generational vision bearer came to Parliament in 2017. Yes. He embarked on rallying the whole country to understand that this was a time for liberation. Netwekunganya. Mukwekunganya. Before you knew it, we were going for an election. Naye nga amaanyi tugalina era ne tumupropeering nga tulina okuyingira akalulu kano. Muje twagenda yonna nga batubuuza naye nga temulina bagitanga batya center number. Nga temulina ki center number. Biri bye twagamba omukwasa ne tumugamba katebe bye twakwasa. Tunoonyeze center number, gwedi master, tutula tutie ebibuuzo. Ne twanveilinga national unity platform. Ngebula emyezi 2 okugenda mu national election. Ne tugenda mu national election. Ekyamazima kye twapredikitinga kyali kituufu. Nga omuntu alina gwe twalowooza nti alina okubeera omukulembeze w'eggwanga generational vision bearer yaffe, abantu bamwagala in a militaristic election that has never occurred in the history of Uganda. Tekibeerangawo mu Uganda kye twaliko nga presidential candidate ali mu bulletproof, nga akozesa bullet vest, nga ayambala element. Ewaffe ejjinja ku bridge baali bamutemuliddewo, ku bridge kwamba koti ebudondo baali bamutemuliddewo, eruuka bamujja ku mmotoka waggulu. They could not stand the power of the people. Kakati omulundi guno, we have the power of the people. What we are doing is to organize, train, inspire, and build their capacity. Different from Ngombonga defiance as to before. Where is the difference? The difference is that tugenda kubanga this time we are robust, we are more organized, we have had time to do the consultation, and then we are more inspiring. That's the biggest difference. Well, Joko NBS Ego, Nabadene Okula Benjaulo, Honorable Mbaraka Munyaga nti kino kyemukola ka energy drink. Kwongera mbongezi manyi, but there is nothing much that will happen. What is wrong with people being empowered about their own processes? Because the way you talk about Bonyaka it, you seem to suggest that protest vote is an end. Yeah, we don't want people to get guns on the street. We don't want blood. That is why we are being civil, Kungu. Tetwagala kuiwa msai. Do not ask us to get guns and kill people.
We want to use the civil process, and the civil process is an election. We are empowering people to stand against the gun and protect their democracy, their vote, their voice. So what are you protesting? So we are protesting the role of the military in an election. And you're going to participate in that election? Yes. Why you're protesting the role of the military? Because it is a constitutional process. The military was there in 2021. We saw deployment, your security. Yes. Yes. Okay? You don't have any guarantee, Mr. Waiswa, that mu 2026 deployment and again you say this is a protest vote. You're protesting military presence, but you don't have that guarantee. Nze nali campaign trail ya president. Twagenda tuka embale nga security forces zikoye. Bino byenkugamba bya ddala. Because twalina le decrim Asimwe, Mwesigwa, Mukiibi, bonna bali ba top. Bonna bali ba top ba police n'amagye. Sabiti bamaliza bamututemuleza turning kati akuba gundi ngato bakola ngato. Yava mu special forces command. Okay? Kakati byenkugamba mbimanyi. Nti obudde uliwo bate wabuyina. This time you have the time. Ekyokubiri n'ebyo byolaba bye twakola ebiri unprecedented era twawangula. Let me tell you the story about Kalangala. Okay. We shall when we traversed the country, and they failed to stop us, ne batandika okuwamba abantu, ne batandika okutta abantu, ne batandika okusiba abantu. Kakati ebyo tebyali bya bulijjo. Okay? Tubadde mu kalulu ng'okuwamba abantu nga Kibalama gomanyi tulina abantu 18 ababula. Nga babula. Kakati ebyo byali bishokinga. Mwali mulina okuba reactionary ku byo. Kyetugamba nti olwaleero tuyize sekawuka kaali kakulumye. Kakati tuli mu nkola egamba nti we must build a wall. We must build a wall. We must fundamentally build a kisenge to stop the impunity from affecting the process of democracy. You know why I keep asking you these questions, yes, Mr. Waiswa? And I have no problem answering them consistently. Bani. We have been here. We have participated in one election. Honorable Kyagulanyi clearly made it, rather he made it very clear that singa embeera esigalanga bweri enkyanze nsituke ngamba abantu mugende mwetabe mu kalulu keeka mwako and that has now changed. Awoli nange naliwo awoli nange naliwo era nze omu ku baali bagamba nti kakati tuyiye byagenda kozesa nkola ndala okujjako system si bya demokrasia. You can't stand by your words. Listen, when you are a leader you must adapt to the climate. So he shifted from you must adapt to the now climate. Tugende mu protest vote. Ekisooka njagala omanye because there was wali walina okubawo reason lwaki odda mu mbeera yemu. Walina okubawo reason lwaki ogenda mu kalulu ako nga luli baakutamu abantu. Okay? Nga luli baakuwambamu abantu. Naye ekisooka wakawangula. Kakati weetaaga okuva ku ekyo kye wawangula. Let me give you a story. Immediately after the elections, I went with, I had the opportunity to travel with the president to Tanzania. Naino mukisa okutambula ne president w'ekibiina kyange emitala w'amayanja nja kusooka wano Tanzania. Twali Tanzania. Twali tuyitiddwa ekibiina kya Chadema. Bwe tuba nga tuyitiddwa ekibiina kya Chadema, era ebiseera ebyo twali twakava mu kalulu nga tuli very disturbed on how we can have our victory back, number one. Number two, how we can propel Ugandans to be more assertive okuba nti bakyalina omuzinzi ku nsonga gye tuliko ey'okulaba nti eggwanga lino likyuka, because eyo fundamental y'okubeerawo kwaffe yakujjako obukulembeze. Fundamental y'okubeerawo kwaffe yakujjako obukulembeze. You gave it a shot in 2021. And we are around in 2026. We are not dead. Gwe twavuganya luli yagamba ng'ali mu 7 kati ayingidde 83 tuli 4 kakati kye njagala okugamba bwe tuba tutambula twali tugenda mu conference ku offices za Chadema ne tutula mu motoka ne batutwala tuba tugenda motoka eyo teyalimu AC. Kakati president mu butanwa nassa endabirwamu ye tuli on the streets of Tanzania, Dar es Salaam, the capital city.
bwe nkugamba traffic n'abantu abali Tanzania babeera ku nguudo, it's very organized. Naye waliwo abaana abatunda obutabo, books. Kakati tuvuga tugenda bosasize endabirwamu, tuli mu ka traffic, twalemerera okuvaawo, poliisi yalina okujja otujjawo bantu. Ati kakati kyekyo mbone Tanzania mwami Kyagulanyi abaana ku street munange uliriza 26 akalunga kawedde. I hope you will not say I hope that time my first statement will be at the Uganda Media Center, because I will assume bigger responsibilities in 2026. No, what I'm saying. Yes, I am saying that I will be available to speak to you because I will be in charge of government speaking at the Uganda Media Center. When is that? Ogambye mwaka 2026 tuli ku bino byennyini. Gotange suti twatandise okuzambala. Zezo zennyini ziranga kiri. Kukyusa mbeera tusimbule tugende twaleba na Uganda mu Uganda empya. It has been 40 years of fatigue. 40 years of incompetence. Mwatandise ddo okwesoka n'ebifo mu gavumenti ejja. Nawe mwennyini ogambye ojja kunkyaza kati ogenda kyaza ani? Mwogezi wa kibiina nga bw'oli kati. Ate kati media center bakolerayo ki? Ogenda kunzijako obuvunaanyizibwa ssebo taata. Olina plani nzija ku buvunaanyizibwa bwe nnina. Kandowooze tojja kujja ano nti bannaera batubbye, because bw'ona akyogera nja kugamba nti wayogera ki ku luli. Because kati osize ekifaananyi nti protest vote ye answer. Omanyi lwaki ku kyalo bakuba enduulu? Omanyi lwaki ku kyalo bakuba enduulu? Omubbi wuuyo. Njagala nzije wano nga nakuba enduulu nti omubbi wuuyo nga gwe wakwata ejjambiyo okugoba omubbi. Well, bakujukiza muganda ngaliko. Manyi bano bafala beebuzaabuza. Omwogera amazima nga beebuzaabuza. Twagasagala ogambe mbu ate banziba. Tebabba Kyagulanyi, tebabba Waiswa, nawe kungu bakubba. Babba Kaluluko. Ostegedde. Obulanzibwa si bwa Kyagulanyi ekagamba nti banzibya Kyagulanyi kali kamu. Bwe bakabba yina ava nasho deboze n'akalwanirira. Gwe kungu wako ne bakabba n'otwe manju n'osirika. Ate munnaye ate naakola kikungu waabwe. No. Tulina ffenna okukwata ye protest vote. Kanoonye, kakuume, kanoonye, kalonde, kakuume, kalwanirire ebintu bina. Okanoonyeza akaluluko n'okasuula. N'okakuuma. N'ogana okukalwanirira obambuyambuya. Tulina okulwanirira obuwanguzi waffe. Akalulu kaffe tukateekamu obudde, ebiseera bya bbeeyi. Tuyinza kuteekayo ebiseera byo n'obiteekayo ng'okuuma akalulu ng'okalonda ng'okanoonya. Olina ajja n'abba bubbe n'atwala n'osirika n'ozinyema ane bannange naakola kiyenze. No. Ebyo ebiseera byayitawo. Kati tuli ku mulembe mulala, tuli ku mutindo mulala. Twagala kimu kujjako Kyeyasubiza Museveni. Twagala kimu kujjawo abo ab'ebikolobero, abakozi b'ebikolobero. Omuzeeyi akadde akooye agenda awummule. Abeereyo tumwebuuzengako. Alina olunaku olw'okugenda tumusibule bulungi mu bitiibwa n'emirembe. Naleme kwonoona nsi yaffe gikaddirako gifiirako. Aleke Uganda ng'efuuse ekitagasa. Okitegedde, tulina okuzimba ensi yaffe bulungi nnyo n'abakulembeze abali soba. Saaba basigala eri mu analogo. Ate nga buno obuvunaanyizibwa si bwa muntu omu. Omanyi kino ekintu bazze bakikola bulijjo. Babateeka obuvunaanyizibwa babutikka omuntu omu n'abwambala. Bo ne babwejjako. Bo ne balowooza bannayuganda nti ogwabwe gwa kulonda ne badde waka ne banywa amalwa. Kati Kyagulanyi ali muntu omu ali magere mu nnyumba yakole ki? Nga gwe naawe ozze waka onywa malwa. Oli mu kunywa kwete. Bannange, bw'omanya n'otaddeyo akaluluko ng'oyagala nkyukakyuka bya ddala, beerawo okakuuma tookalwanirire. Twalagenda kakulwanirira kubakako si ka Kyagulanyi. Abantu abamu balina ne balowooza muno bayamba Kyagulanyi. Kyagulanyi tolina ky'omuyamba. Byayagala okuba byaluta okuba mu nsi abibadde. Kitegedde, tewali waatatuuse gwe waatuuseewa. Gwatuuseewa. Abu Dhabi, Congo, Namibia, mbogenzeko US. Naye nga kyoli kimala. Ensi yo kyeri kimala baganda bo bazadde bo Uganda gye bali wanyuma wawooma. Gwe ebyo Uganda bikunyumira. Bw'okomawo Uganda onyumira okugitambulamu n'oyaga nti wano ndi waka. Oba osanga ensi etategeerekeka buli kimu nga kiri fa, kiri nagala, tekiri organized. Butaga ensi efaananeko ng'ensi endala. Okitegedde, watinakula nnyo birungi bya bbeeyi naye ng'eri organized nga kampati wali luguudo lutaliiko kolaasi.
ate scholars babaganye nga lugado luli Kampala cementing nga luli at least luli paved bulungi nga ojova mu bunyomero nyomero bugudo bugatta ku Kampala nga bonna buli paved bonna buli kokola sigura kikunyumira okuyamba kibuga kiri mu ne Kampala nobera mu mufufu ngenfufu evaawo eno yonna kubanga enguudo zonna ezirikiriza ezigatta ku main road ttaka mukokoto nyayo nattaka nayita nayiwa mu kibuga muliberako dinensi ennungi nga eva munuusa nfuufu njerere brother bino baake byetukola ebyenjawulo nga ffeffe nnyini so nga subitise muntu buvunaanyizibwa bwo buli omu okukola kino tusobola okutereeza Uganda tewali mulala